In this session, we are going to learn the concept of static friction and sliding friction with a lab activity which is given in your textbook. Already you have studied what is meant by friction. What is the frictional force? The force which is present between the two surfaces that are in contact, which oppose the relative motion. ఏవేని రెండు వస్తువులు ఒకదాంతో ఒకటి స్పర్శించుకున్నప్పుడు వస్తువు యొక్క చలనాన్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి బలాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఘర్షణ బలము అంటాం. ఏమంటాము? ఘర్షణ బలము. ఓకే, ఫ్రిక్షన్ మీన్స్ a force which oppose the motion between the two surfaces of the bodies that are in contact is known as friction. Okay, next one, friction is classified into different types. The first one is the static friction. What is static friction? The frictional force present between the two objects that are at rest. When the two surfaces are not in contact, when the two surfaces are at rest, the frictional force which is present between the two surfaces that are at rest is known as what we call it static friction. రెండు వస్తువులు ఏ విధమైనటువంటి చలనంలో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు వస్తువుల తలాల మధ్యన ఉండేటటువంటి బలాన్ని మనం ఏమంటామంటే చలనాన్ని వ్యతిరేకించే బలాన్ని మనం ఏమంటున్నాము స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటున్నాము. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ విత్ ఎన్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ద మెటీరియల్స్ నీడెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. Static in the sense rest. Static means what is the meaning of static? Rest. Okay, so to do this activity the materials needed: a toy trolley. This is nothing but a toy trolley. Okay, this is a toy trolley made up of plastic. Next one, inextensible string. ఒక బొమ్మ ట్రాలీ, తర్వాత ఒక దారము, ఓకే సాగనటువంటి ఒక దారము, తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ weight hanger. This is known as weight hanger. And this is known as what we call it pulley. See this one, this is known as pulley. Okay, next different weights. Next another one, wooden block. What is that? Wooden block. So these are the materials needed to do this activity. ఈ ప్రయోగం చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి పరికరాలు ఏంటిరా? ఒకటి టాయ్ ట్రాలీ, ప్లాస్టిక్ ట్రాలీ. రెండోది ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్, ఒక దారము. తర్వాత వెయిట్ హ్యాంగర్, బరువుల్ని వేయడానికి కావాల్సినటువంటి వెయిట్ హ్యాంగర్. నెక్స్ట్ వన్ డిఫరెంట్ వెయిట్స్, వేరు భారాలు. తర్వాత వుడెన్ బ్లాక్, ఒక చెక్క ముక్క. నెక్స్ట్ వన్ పుల్లి, ఇంకోటి ఏంటిది పుల్లి. ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటి పరికరాలు. మొదటగా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ప్లాస్టిక్ ట్రాలీని, ఈ బొమ్మ ట్రాలీని ఏం చేస్తున్నాము, I kept the plastic trolley on the surface. ఈ బొమ్మ ట్రాలీని నేను ఏం చేశాను, ఈ తలం మీద ఉంచాను, ఈ టేబుల్ యొక్క తలం మీద ఉంచాను. దీనికి ఒక పక్కన నేను ఏం చేశాను రా, దీన్ని ఒక దారంతో కట్టాను. ఓకే, I tied the one end of the trolley with the string and I tied the second end of the string with the weight hanger. బరువుల్ని వేలాడదీయడానికి అనువుగా దీన్ని ఏం చేశాను, వెయిట్ హ్యాంగర్కి, బరువులు వేసే పళ్ళెంకి నేను కట్టడం జరిగింది. ఓకేనా, ఒక చివరనేమో దారం యొక్క ఒక చివరని దేనికి కట్టాను, నేను ట్రాలీకి కట్టాను. ఇంకొక చివరని బరువుల్ని వేలాడదీయడానికి అనువుగా ఉండేటటువంటి పళ్ళానికి కట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఈ దారాన్ని నేను ఎక్కడి నుంచి పోనిచ్చాను, ఒక పుల్లి గుండా పోనిచ్చాను. గమనించండి, ఒక పుల్లి గుండా పోనిచ్చాను. చూసుకోండి ఒకసారి. సి ఒక పుల్లి గుండా పోనిచ్చాను. ఇది నెక్స్ట్ I kept the wooden block on the trolley. ఈ ట్రాలీ మీద ఏం చేశాను, నేను ఒక వుడెన్ బ్లాక్, చెక్క ముక్కని ఉంచాను. మొదటగా నేను ఏం చేశాను, కావాల్సినటువంటి పరికరాలు తీసుకొని ఒక దారాన్ని ఏం చేశాను, నేను ట్రాలీకి కట్టాను. దారం యొక్క ఇంకొక చివరని బరువులు వేలాడదీయడానికి అనువుగా దానికి కట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ట్రాలీ పైన ఒక చెక్క ముక్క ఉంచాను. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే
ఈ ట్రాలీ ఈ చెక్క ముక్క ఎలా ఉన్నాయి, రెస్ట్లో ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్, దేర్ ఈజ్ నో మోషన్, దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. ఓకే, దే ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. కమ్, యు గో ఆన్ యాడింగ్ ద వెయిట్స్. కమ్, ఒక రండి. Observe that what he is doing is adding the weights. He is adding the weights. Okay. Observe this one. The trolley is moving. The trolley is moving. Observe this one. The trolley is moving. So you go on adding some more weights. You go on adding some more weights. So నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇంకా కొంచెము వెయిట్స్ పెంచుతున్నాను. You go on adding the weights. Observe the motion. What is happening? What is happening to the motion of the trolley? What is happening? The trolley is moving with acceleration. The trolley is moving with acceleration when I added the weights. Weights పెంచుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, అది యాక్సిలరేషన్తో కదులుతుంది, యాక్సిలరేషన్ తోటి కదులుతుంది. Go on add the weights. ఇంకా వెయిట్ చేయి. Observe this one. So it is moving with more acceleration. When I add more weights, it is moving with more acceleration. దీని వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుంది, వేగము పెరుగుతుంది. వెయిట్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, వెయిట్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది దీని వేగం కూడా ఏమవుతుంది, క్రమంగా పెరుగుతుంది. అవునా? కానీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ట్రాలీ ఈజ్ హియర్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఎట్ పర్టికులర్ వెయిట్ యూ గో ఆన్ యాడ్ సమ్ మోర్ వెయిట్. ఇంకొంచెం వెయిట్స్ యాడ్ చేయి, ఇంకొక వెయిట్ యాడ్ చేయి. At certain weight, observe this one, the trolley along with the wooden block is moving in the right direction. Okay, when I go on adding the weights, బరువుల్ని పెంచుతున్న కొద్ది at certain weight, that is known as limiting weight, that the wooden block moved in the direction opposite to the direction of the trolley ఇటు పోతే వుడెన్ బ్లాక్ ఏమైంది, ఇటు పోయింది. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, ట్రాలీ ఏమో ఇలా ముందుకు పోతుంది, బట్ వుడెన్ బ్లాక్ ఏమో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ present at this moment, the frictional force present at certain limiting weight is known as what we call it static friction. ఏమంటాం దాన్ని, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద మోషన్ కేర్ఫుల్లీ, see this one, the trolley, leave it. Okay, see this one, the block is moving in the opposite direction. When I add the weights at certain limiting weight, the wooden block moved in the opposite direction to the direction of motion of the trolley ఇటువైపు రైట్ సైడ్ జరిగితే వుడెన్ బ్లాక్ ఏమైందిరా, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయింది. at that limiting weight, at that particular point, the frictional force present between the wooden block and the trolley is known as what we call it static friction. Next one, the frictional force present between the surface and the trolley, is known as sliding friction. What we call it sliding friction. ఎందుకు ఈ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది, ట్రాలీ దీని మీద స్లైడ్ అవుతుంది. at that time, the frictional force present at that time between the trolley and the surface of the table is known as sliding friction. Next one, the frictional force present between the wooden block and the trolley is known as static friction. The friction present between the trolley and the surface of the table is known as sliding friction. The frictional force present between the wooden block and the trolley is known as static friction. At particular weight means we call it as the limiting weight. What we call it limiting weight. Okay, ఆ వెయిట్ దాటినట్టయితే అది ఏమవుతుంది, కదులుతుంది. అంటే కదలడానికి ముందు ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యన, వుడెన్ బ్లాక్కి ఈ ట్రాలీకి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ని మనం ఏమంటాం రా, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఆర్ యు క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ in this experiment? When you go on adding the weights, the trolley and the wooden block is moving in the right direction, but at such particular weight, we call it as the limiting weight. Okay, the wooden block moves in the opposite direction to the direction of motion of the trolley.
Okay, at that particular moment, the force, frictional force present between the trolley and the wooden block is known as static friction, and the frictional force present between the surface of the table and the trolley is known as sliding friction. Are you clear? Okay, are you clear about that one? So make a note of this, all these points, right? Okay, the friction which comes into play when the surfaces of objects are at rest relative to each other is known as what we call it static friction. Static friction. In this experiment, the frictional force present between the surface of the table and the trolley is called sliding friction. What we call it? Sliding friction. Because the trolley is sliding on the surface of the table. At that time, some force oppose the motion of the trolley, because the trolley is sliding over it. That force is known as, that frictional force is known as sliding friction. Next one, frictional force present between the toy, that is, see this one, the toy means wooden, this is a plastic toy, okay, trolley, toy and wooden block is called static friction. Means the frictional force present between the wooden block and the trolley, plastic trolley. What is that? Plastic trolley is called what we call it? Static friction. Okay, at particular weight, that is known as the limiting weight. What we call it? Limiting weight. Then the trolley moves in the opposite direction. This wooden block moves opposite to the direction of the trolley. Are you clear? At that time, the frictional force present between the table, surface of the table and the trolley is called sliding friction. Okay, so with this experiment we can show what is static friction and what is sliding friction. Now you write down the theory related to that. Okay.